Pūoro ana te rangi me e āio, pūoro ana te papa me e āio, puta noa, ui noa, mauri ora, kinunga. Koe nora e ngā tai, e ngā pātaka, e ngā waka, puta noa, huri noa, kei ngā iwi tēnā koutou. Tēnā koutou I tēnei te ōtaka e kia nei, ko te kupu o te uru, e pāororo atu nei ki runga I a koutou. Tēnei te wāri ki atu nei I te rauwaroa ki ngā tai katoa. Te anō ki te tai orunga, ko koutou rā tērā ko te kira ka urangi kā moe nei. O te anō ko te tai ngōraro, puia tēnei ko te mataura tangata, te mōre u tangata ara taumā, ane e takatiu nei mai ka patu anu ku karanga mai rā kai kura ratira, nui mai rā. Bueno, nau mai rā ki te kupu o te uru, o ia tēnei o ngā ōtaka e tautoko ngiana e ngā reo irirangi e toru, o ia tērā ki roto taranaki ko te korimako o taranaki. A ko ia tērā mai te kā ui maunga ki tāroa ko te reo irirangi o Wanganui. A te tatua nō rā, ana ki roto rangi tāne me o nā onunga iwi ara ko kia ore e tēnu. Tērā o ngā reo irirangi, ara e koro wai aki nei tēnei o ngā kaupapa I tēnei wā. Nā runga I tērā mauri ora, kia tātou. A weno, koinei tonu te ōtaka wakamutunga mō tēnei tau 2020 mātai, e te iwi. Nā runga I tērā, kia matua mōio mai rā, koinei te pūrongo e wai ake nei, e pāna ki tērā o ngā kamupene oroto taranaki e kia nei ko parinini I ki wai tōtara. E atāna kaupapa e raumanaki ana I ngā wenua, e raumanaki ana I ngā uri o ngā wenua, no oroto ana mai o taranaki ro e. Engari e kaupapa e pāna ki tete o ngā rangatira, ana kāmutu nei, ara ka wee nei tōna tūranga, a weno e kai pou arai, ara mō tērā o ngā kamupene. Nō reira, e te iwi e, ko tā tātou nei pūrongo tuatai tēnei, ara anei te pūrongo. E waka mānawa e waka nui ia Inerangi raumati tuua, me ana mai mo te kaporai ana o parinini I ki wai tōtara, utonu mai mo te pūrongo nei. Ka nini I ngā mii kia Inerangi. Inerangi's nature and style is very warm and very calm, in a controlled, I suppose, context, you could say. Some people might use the terminology of, an iron fist and a velvet glove, but I'd actually, I view Inerangi as someone that understands people, genuinely cares, and genuinely is engaged with, aware of, and believes in the kaupapa. Inerangi really cares about people. Most people think of her as being an accountant, right, and worrying about the numbers. But for her, my experience of Inerangi is that the numbers really is just that's an enabler for helping people. And she really cares about people. And she has always been clear that Paraninihi ki wai tōtara is about developing people. And I think if I come back to the fact that she gave me a chance to come back and be the leader of Paraninihi ki wai tōtara, I've been the beneficiary of that wisdom, and so I've taken that lesson and I try to hand that on too. So for me, it's really her care for people that stands out the most. Ko te aroa mo te tangata me tōna iwi wānui, tēte I uara nui ka tau ki aia. In all of the 15 years that I have been part of the PKW whānau, I have had my tupuna in my mind. I have thought about what their vision was when they first established the incorporation and their hopes and their dreams. And I've thought about all the things that we've learned along the way, both the highs and the lows, and really tried to stay true to their vision. Kua māro katoa tōna aro ki te wanake I ngā mai e pua wai ai te kaupapa. Inerangi taught me that actually it's more than just that. It's more than a transactional view. It's about being aware of people, caring for people, and then ensuring that the abilities and capabilities that you bring are appropriate. Ko te tia ki te tuakiri o te tangata, tēte I a koranga nui, kua wāngai a Inerangi kia Warwick. Working with Inerangi has been a highlight of my professional career. I have the utmost respect for my whanaunga, and I am I'm always in awe of the mahi that she does.
I think in terms of some of the highlights for me about working with Hinerangi, from a management perspective, when I look back at her, I see her bravery and courage. Ko ngā tai o au kaa o au maia, e koro wai ana ia Inerangi. One of the first highlights was actually being elected. I'm a Taranaki Māori girl who grew up in the Waikato. And so being able to participate in Taranaki life in the way that I have with PKW has been a real gift. Nā te mauri o te kaporei ana I iki I tēnei uri o Taranaki ki te tii o Angitu. So I really am just so grateful that they took a chance on me, and I just wanted to would really like to take the opportunity to thank them for their support over the last 15 years. I think going forward, my words to them would be, set your expectations high, continue to drive the incorporation in terms of what you want. Think about the whole picture, from the economic to the social, to the people, to the cultural, to the environmental aspects of everything that we do. It all needs to be seen as a body of work. No one thing stands on its own. And so, so think about those aspects when you are asking for change or you are advocating for something to be done. E pari ana ngā au a Taranaki, ka nini I ōna mii, kia koe e Inerangi e. Aroha Broughton Pue, te Reo O Te Uru. E kai mahi no te iwi a tēnei a me kia mō kai turuna tōna iwi a Inerangi, ana I mai ai ko ngā mai roto I ngā tau. He rongo rā I ngā kōrero mai ngā kaimai, ona ua kaimai tonu, ana e kōrero ana mo te waine, tōna maia, tōna kā, e kōrero ana mo ngā mai oki ko tutuki ai I raro I te maru o parinini I te Waitotara. E tino, kua tāmai te kai pūrongo I tēnei o ngā pūrongo, kua tāmai rā koe te aroa. Kei awe ki pātai māu. Mo tēnei o ngā pūrongo, mo te rangatira nei, mo Inerangi. I te wai tai atu rā koe. E moe o koe ki ai ai mua? Tira tēnā tātou I tēnei tō tātou kaupapa o te Reo O Te Uru, tēnei e mai o hāke ko te kupu ki a ko te irunga I tēnei o ngā wakaterenga o te Kupu O Te Uru. E wakautu I tērā pātai, e mua I tēnei o ngā pūrongo, me ki te wakarite te pūrongo kāo. Kare au I mōhio ki aia, engari nā tēnei pūrongo me ki kua āta kite I ngā pūmanawa kei roto tonu I aia ka mutu ana mahi I pīkau e ia I te wai I noho aia hei rautoi ariki ki tēnei tūranga o parinini ki Waitotara. Nō reira, ko ia pēr tētehi o ngā āhuatanga o tēnei mai, nā te ruku pēr ki te taha ki ngā kaupapa maa, mako nā tonu ka āta kite I te ua, I te āuatanga o ia tangata. Nō reira, I te timatanga karekau, kare awi mōhio ki tēnei tangata, ki tēnei waenea o tātou. Aere te wā mutu ana tēnei pūrongo, ki te ki mai au, kua kite au I tētei taha ona me te mai nui me ki. Tēnā koe. E pātai anō mo tēnei o ngā pūrongo, e a ngā ua I rongo ai koe, I kapo ia e koe, e pāna ki tēnei o ngā waine rangatira. Ana. Nō reira, e nui tonu ana mai me ngā kōrero I puta ia Warwick rāua tai ko Dion Tūta tonu. Mō te āuatanga tonu ki tēnei tangata. Ka mutu ki a puna. Nō reira ko te momo kōrero I puta ia rātou. Ko ia tēnā he taikaa, he tangata umārie, engari he tangata wakapono, mena ka wakapono aia ki tētei mea ko ia tēnā ka waia.
waia ki te mutunga. Tai atu ki tutuki noa i tērā kaupapa, ko ia te āuatanga o tēnei tangata. Aere te wā i tō ia ēnā ona mātā pono tonu me ki roto i te kaporei ana nei o PKW, ki reira wā ngai ai ērā pūmana wā ērā mātā pono ki ana ki ona hoa mai nā tēnā ka kite i roto i ngā kōrero. He tangata humārie, he tangata pukumai, he tangata wai aroa nui me ki kaua ki parinini i anake, engari ki te iwi katoa, ki te apu katoa, tarana ki wānui. Ka pai ana i rongo ana i te wairua tonu o te aroha e puta mai ana i tēnei pūrongo e tino mai o nā ua kai mai. E pātai wakamutunga i te mea pātai no aku mō tēti atu kaupapa. Engari e pātai wakamutunga mō tēnei o ngā kaupapa mō parinui ki Waitotara. Kei te ahu atu a hinerangi ki wea, kei ngā rangi e tū mai me. Pātai pai tēnā. Ka reo i te moe o te wakautu, engari, ka reo i te moe o ki te wakautu o tēnā, engari, puta te kōrero i a Dion, aha kua haere ai ki ea, aha kua taua ea ki ea, he ua nui, he maringa nui tō tērā wā i ka taua ea. Nā te pukenga nui kai aia, nā te pukumai kai aia, nā te umari me te aroa, e no ki aia. Kia tonu ko te mea nui, tutu ki pai aia, te mai raro i te maru o parinini ki Waitotara, no rere ine rangi o tia no te kōparei ana katoa tēnā koutou. Aroa, koene te o taka wakamutunga mō te kupu o te uru o tia no mō tēnei tau 2022 mātai, ina nai tū ko te pūrongo wakamutunga te mai emi, taro ake nei tātou kārongo i tērā o ngā pūrongo i tātou mai o tia no. E hai tihi ua nui I puta I a koe ai kai pūrongo I roto I tēnei tau. Ea te o ngā uatanga nui? Ei wakautu I tērā. E nui rawa ngā pūkenga, e nui ngā ua kua tau ki au, te nui ngā e tau au, me pēnei tāku, nā te tau au, nā te me he tau hau ki tēnei mai. Ko ngā mea katoa I ako e au, he hou katoa. Nō reira, tētei o ngā ua nui, ko te puta ki te kōrero ki ngā uri, ki te iwi ki ngā apu, o tira me pēnei, kaua Aotearoa whānui, engari nā te mea I puta mātou I te roe, ka tae te ki I Aotearoa wānui. Koira pēr tētei o ngā maringa nui o tēnei o ngā mai, e ara I te mea ka noo ki tētei wā I ki tētei wā I tarata I tari rānei, ka tae te puta, te kite I te tangata, te kōrero ki te tangata, te waka puta I ngā kōrero, te waka kōrero tonu I ngā tangata, e rongo ai tātou I ngā kōrero o tēnā kaupapa, putanua. Nō reira, koira pēr tētei o ngā tino maringa nui kua puta mai tēnei o ngā mai, te waiwā I te kōrero atu ki ngā tāngata me ngā kaupapa. Ka mutu te ono atu ki tei o ngā tāngata, kare pēr au I tino mōio I mua I tēnei o ngā kaupapa, pēnei ngā tangata tōrangapū. E hara I te mea ka hikoe aroha ka kite I te tangata. Nā te mea he āhua te kupu, he tangata munau, nō reira kia ora hau ka haere tonu, engari mo tēnei mai, he take nui kia tai atu ki te tangata, kia mihia te tangata, kia waiwā ki te ui atu te tangata. Te āua ruku ki tei pātai, ka kore pēr koe ruku, mena kare koe te ui te tangata. Nō reira, tērā ononga wanaunga ki wāinga nui te tangata, he mea nui, he ua nui, he akoranga nui, tuatai e akoranga au ki au, ka rua e ua nui puta I tērā mai, ai. Ka pai te wakautu o tino ora.
Kei a koe te kupu wakamutunga e mii atu i te mai ko te kiri me te tēnei e wā ari koa a koa ke te uri aere tēnei mea te mate kōwiori engari mau te mii wakamutunga ana ki te iwi roto i tēnei wā ari koa tēnei wā piringa wānau ara te kiri me te ana katai koe ka wātea te rere atu ki te mahi o mai. Opa, tēnā koutou. Tēnā koutou e te iwi. Koutou kua au mai ki tēnei ki ngā pūrongo maa ki runga i te Reo O Te Uru. Ka mutu ngā tangata nā rātou tātou i wakame i roto i ngā i tēnei tau. He nui tonu te ua o e rā mai e kite ai koutou i ngā kōrero o tēnā iwi, o tēnā roe, o tēnā a pūtonu. Nō reira, nō mātou ke te wiwi, nō mātou ke te maringa nui. Te waka puta i enei pūrongo mā koutou. Nō reira, ko tā kupu ki a koutou. Hei tērā tau o ki mai anō tēnei o ngā kaupapa o te Reo O Te Uru, o te Kupu O Te Uru. Nō reira, utonu mai mo taua wātonu, tātou o ki mai ai. Ki te waka reka i te ngā kaua te tangata, o tira ki te waka puta tonu i ngā kōrero o tēnā pito o tēnā waitua o tātou. I raro tonu i te Reo O Te Uru. Nō reira, tēnei ka mai o ake, ko te ngā kau aroa. Kia koutou, kia rui ia mai, rui atu, koe rā kupu ki runga i a koutou i tēnei wā, kia ari, kia koa, kia aumaru tēnei wā, kia koutou katoa, mea koutou wānau i tēnei wā, piringa, meri, kri i mete kia koutou, pai marire. Meri ki me te pai marire anō kia koe te aroa. Te aroa rā tērā e kōrero mai ana kia tātou e te iwi e wakamara mana i e te heo ngā mahi ana ko ti pai marire iaia i roto tonu i ngā mahi o te Reo O Te Uru nei. Koe anō rā, nā runga i tērā e te iwi kei te mawiti mai tarana ki maunga ki te maunga o rua peu e ki ana tete o na kōrero mai te kāui maunga ki Tangaroa. Tērā ia tete i tangata ngā kau nui ana me ki te wairua o te anō ki te unga kua moe. O tātou tini ai tua, ko te tua ana kaupapa mai, ana ka mai ia mai e ia, ko te waka pain, ko te waka tika, ko te tuku aroa, ana ki ngā kō atu waka maaratanga, ana ki te unga kua weturangi tia. Anei rā te pūrongo. Ko te waka au i ngā ko atu wakamaaratanga ki ngā urupā e tānga manawa mo Russell me ngā wānau pani maa. I've had people come to my house after I've done many headstones and they've actually come into my driveway crying because all of a sudden there they are again, and that's pretty much what it's about. Yes, it's not, to me it's not like a business as such. I mean, I'm 71, I'm retired, I'm whatever. So there's I get a lot of love out of doing this, really do, and I know we do, we both do, Nā te waka au o ngā ko atu o na matua aia i te matai tana uarai. When I come back from Australia, I decided one of the things was to do up my parents' headstones and stuff, so I did that. And then I went and got them priced from the different companies in Wanganui Monuments and Andersons, and was quite amazed at the prices. So I thought, well, I wonder if I'm allowed to do this, and I went and asked the council, and they said I'm okay as long as I don't graffiti or anything like that. And then all of a sudden, that's pretty much how it started, and it's gone from there. I mua i tana mai ki te urupā nei ki Aramoo, i wakaitia kia waka au ia ngā ko atu ki Putiki, me te urupā nei ki te auhou marae. Well, Jeff got in touch with me. It just goes back a while because I did his, Kuro George's headstone over there. And then later on, a few years later, he got in touch with me and asked me if I was interested in restoring the whole urupā, which was a really big challenge. E ara i te mai takitai, e mai takitini ke, te wakauru ora ko atu wakamaaratanga, e mai nui o ki te waka niko ki te pani kia mumura ai. My brother and I, my wife, who also learnt to do the colouring, so she does all the colouring, and then my brother and I, we do all the hard work.
what we're trying to do is just bring some colour back into them rather than have the plain old, silver and black and all that sort of stuff. But paint the flowers, paint whatever's on there, and bring it back to life, I guess. Yeah. E tā koa tēnei mai a te patu, ko tōna tūmanako, kia ora tonu te wairua o te tākoa nei, me ngā mai waka au, ko atu, waka maumaaratanga, ki roto e tai atu tangata, are ake nei. So if I find someone that I feel that's ready to come and do this, then I'll welcome them with open arms and teach them. I'll know whether they have the same feeling that I do after I've left a job and gone out of the urupā. Ai waka ōnore i ngā tūpuna me ngā wānau pani, kia kore ai ngā maumaara e me anoa. Iriwere rerukura, te Reo O Te Uru. Ka tai te mai rangatira rawa atu ko tērā, e mai runga I te kura mai aroa no te ngākau nui rawa atu nei, ana ki te unga kua paturangi kia, rātau mā kua uri atu ki tua atu o te arai. No reira kai taku nui e Russell tēnā rawa atu koe. Kia nā rawa atu koe e wakapau nei te kaa o tō wairua, o maara, o kāro, tainoa rā ki o mai. E manaki kaua ki nei ana I te unga kua moe, I o rātou nei tiki wakamaaratanga, tiki wakamaaratanga kia rātou tia no tēnei mai anui nou, I ara mai rā e nora totonu I ngā kōkonga o te ngaka. Nore kei konei e mihi ake ana kia koe, ka no au ka wakaro ki tēnei mā, konei pēr mai te iati. Oro toi te mo te wakaro noa tēnā. Nore rā, karanga mai rā koe, tēnei rā, au tia no rā, te kupu o te uru e mai o aki nei kia koe, kia mai, kia mana wanui, me tō kōrero, e wāno tōna, ka wāngai e ti atu, ki e nei kura mai, ki e nei taonga e mai ngā mai nei, e koe e raso e, tēnā koe. Nā runga I tērā e te iwi I te mea te wā ngā wakamutunga tēnei mo te taurua mana o rua tikau mātai o te kupu o te uru. Kei te uri ake I tēnei wā ki te tio a tātou nei pūrongo. Nā po tēnei o ngā pūrongo e wai ake nei e ānga I tika tonu ana ki te mana o te unga taioi. Rātou mā ka tai anō nei ka mutu I ngā kura, e kimi pukenga ana, e kimi mātauranga anō ana, kia ai rātou, ki tai ai e rātou, te rere kaa I roto I tēnei ao. No reira anei rā te pūrongo a te maemi. E kimi ana te kamupene te aona I te hunga rangatahi Māori, ka tahi anō kauti te kura, kia eke kirunga I tō rātou waka. Ko te mea nui mō ngā rangatahi, ki te kohi, ki te tiki ngā pukenga, mō tēnei kaipakahi, ko te civil infrastructure. He tino hau, te nuinga o rātou, ngā rangatahi, I te mutunga o te wiki, kei te marama rātou, etahi mea, etahi ture, etahi tikanga, e pāna ki te kaipakahi. Ko whakatupu te kura, he hōtaka e aro atu ana ki te hunga rangatahi Māori, ka rea no kia whai huarahi ki te ao mātauranga. Ka tai kirunga marae ki reira wānanga ai, I ngā akoranga e hāngai ana ki ngā whāinga nui o te ana, me ngā momo awhina hei tauawhi I ōna kaimahi katoa. On a real basic level, it is to get our rangatahi into work so that they don't become nets, not an employment, education or training. As from a business perspective, we're trying to attract young Māori into our business. We have an ageing workforce. We want rangatahi Māori working for us. We also want to be an employer of choice for Māori. On another level, it's about giving our rangatahi an opportunity to advance. In our industry, we probably have, I think we do have the largest amount of six-figure salaries of any industry. And for me, when I look at our rangatahi, I want to connect them with those salaries so they have those for the rest of their life. They're not on this little salary, they can go and achieve great things. Ko tā te kaiwhakahaere o te hōtaka, ko tā Jared Telford kōrero, e maha ngā tūranga mahi kei Downer ma te hunga rangatahi, me te hōtaka whakatupu te kura. Ko te mana ko ia, ka tahuri mai ngā rangatahi ki te whai umanga me tētahi kamupene, pūhanga, me tarahi.
First of all, they're going to start off with a broom and a shovel and a paddle, you know, but we all started there. But once they get in there, like Downer can offer trades in plumbing, electrical, carpentry. We can also move into the water business, the telco business. The one I'm most interested in getting into is engineering. So they can start off with us on the ground and then they move into a cadet and then they can move into engineering, or they can stay in the operational side and they can become a supervisor, site superintendent, and get to that big pūtea as well. Ko e nei rangatahi e te kaumārua ko ngā tauira hou I whakapōtaitia I te hōtaka no ngā hau e whā o te motu rātau mai te kaumā whitu ki te rua te kaumā tahi te pakeke. Te katoa kua whai tūranga mahi ki te auna I nāia nei. You know, just overwhelmed, and to be able to graduate was a good feeling. Coming away with another accomplishment, considering I did do the LSV and then accomplishing this, it's a bonus itself really. When I was doing my survey, they seemed really interested in what I had to offer, and they were just telling me some of the values that really they live up to, and that really took my attention, or that caught my attention pretty much. And ever since then, I've been, you know, just thinking over time, what's some good habits that I can start picking up on, routine, and just trying to, you know, build as an adult really. So this is like one of my first jobs I've ever had, so this is all completely new to me. And completing this course or this whole training week has felt great. It's felt amazing, and it's got me pumped. Feel good, you know, picked up some new mates, you know, new experiences, new abilities, feeling good, being able to pick up new skills, you know, new licenses, and getting to know new people. Make a bit of money as well. Yeah, making that coin, can't forget about that. A lot of our people on the ground in Orange are brown, and in management and leadership positions, they were not. And we needed to address that, because with the browning of the population, you know, I think in 2050, 1 in 3 children being born are going to be Māori. You know, we needed to set ourselves up as a business to have Māori leaders. So our leadership teams better reflected the communities that we served and actually our entire workforce. E au mihi ana te ana ki te mana o te tangata whenua o Aotearoa. E manawa nui ana hoki a te ana ki te pupuri I ona kaimahi Māori, ko te wawata ka ki te atu I te hunga Māori ki roto I ngā mahi katoa a te ana putanua o te motu. Ke mehemi te reo o te uru. E rongo ana I te ihi, me te mana e puta mai ana I te unga taihui, nā roto ana mai tēnei pūrongo e pū, mai ana te rongo, ana ki roto tonu I te patumana I tēnei wā. E tino mii ake anau ki tēnei o ngā kātū, ōtaka e whakaaringi ana I te mea, ka noho mai tēnei ware hei tāwarau he ware ai wakaruru au. Ia tātou nei, tamariki kia pai ai te tupu, kia pai ai te tupu, o te anō kia mārama te tupu, kua wai ai ki te hoi au ki te mārama. Nō rea ki ngā kai whakahaere tēnā kōtau, o te anō ki ngā taiohi tēnā kōtau, I wakaaro nui nō kōtau ki te aro atu ki tēnei kaipapa. Ka nō o tēnei hei tino tauira, mo e tio atu o a tātou taihi ohi. E noho mai rā ai te aone, kone pēr tērā te uara I tino pai mō koutou. Nō reira kā mihi nui ake rā I au, arā ki te kaupapa nei. Tai nō rā kia koe te hoa te mehemi tēnā koe, nā rā te pūrongo nei. Koe nō, nā roto I tērā e tēwe kai te eke ki te pūrongo wakamutunga I puta I tēnei wiki. Ko wai te kai pūrongo, ko ia tēnā, ko te mehemi anō, tōna roe, ara ko te roe o rangi tāne ngā tiapa ngā wairike e rā, toronga, o te anō tēnei o ngā pūrongo te wai ake nei, e tō uaroa, ngā kauaroa tonu tēnei e ana, ara ko te wāngai me te tuku kai, ki o tātou, tāngata o te iwi, o te anō o te hapuri. O roto ana mai o te papai o ia. Nā runga tērā e tātou mā anei te pūronga wakamutunga I tēnei wā. I te wā o te krihimete, he wā kia tuku aroha. Merry Christmas everybody, even though it's been a crap year, hopefully next year's the best. It feels awesome really, you know, because I sort of can relate to them sort of growing up when I was a kid, you know. Sort of had to go out and look for food and, you know, hunter-gatherers sort of thing. Yeah, so I can sort of relate to how they're going, how they feel. Even though some of them are whakama, but they still come through, you know.
and you can't help but feel sorry for them. O te roa ngātu o tōna oranga, he kaimahi a te atahini I te hohipera I te papa I oia. I nai nei kua ritaira ia, he pai ki aia te awhina atu I ngā whānau e noho rawa kore ana I roto I tēnei wā o te krihimete. I had just recently retired from the hospital, and one of my friends is working here, and I sort of got bored and I asked if she could hook me up in there. So she did, and yeah, here I am. I got to like it in there. It's really, really nice. Everybody's a family. E whā ngā uara ka noho tapu ki tēnei o ngā Pākihi, ko ngā ture tiaki tangata me te tai ao, te kore whakawā I te tangata kia ngā kaumahaki, te aroha noa ki te tangata ahakoa kōwai, me te kaitiakitanga a ta whaitia te tangata me ngā rauemi. We don't take statistics or ask questions or anything, so I don't have exact numbers for you, but we know that at least a third of our customer base are Māori that are coming through. One of the things that we have been able to do in the last few months is build on our relationship with the local iwi, the rangatane iwi, and different groups within Te Tihi who, particularly during the lockdown, they did some stand-up stuff to make sure that they got food out to the whānau and that they are connected with, and I think that was really special because those are relationships that we not only build on but can maintain going forward. Ko Jason Sullivan, he uri no Ngāti Kahungunu ki te Wairarapa, he kai tuau anō hoki ia. He wā tōna I taia ki Just Zilch ki te kimi kai mana, he oi, ko tāna, kaori I tino tau ki roto I aia me te kimi kai anake. Nā reira I whakaro ia, kia whakahoki te tautoko ki a rātau I tautoko I aia. I come down here to get some kai and then I sort of felt a bit stink, so I thought I'd volunteer and help the community out. Since I've been here, I've been inducted to a few places so we can go into with. Helped a lot of people out. There's a really good team in here and everyone helps everyone else out. We all sort of fit in together. Yeah, it's a really good place to work for. Have you seen many Māori and many Pacific Islanders come through this place? Yes, we do. We've actually got quite a few Māori volunteers, and same with Pacific Islanders. Yeah, it is quite a mixture of people. Well, I think COVID has impacted one hell of a lot. Not only just the families, people that are coming here, but the workers that are working here, you know, because they can see them coming in with their children sometimes, and you can't help but send out that aroha to them, you know. And I think it's really, really impacted on a lot of families. Ka aukati ngā tatau o Just Zilch hei te rua te kaumawha o Hakihia, a ka tūwhera anō hei te tau tītoki. I tēnei wā tonu, he rau maha ngā whānau e noho kore kai ana, e noho rawa kore ana rānei. O te nuinga e kore e whiwhi I ngā mea e hea tiana I tēnei wā. Nō reira e te iwi e, mai te whānau o te Reo O Te Uru, nei rā te mihi maioha kia koutou I roto I tēnei wā o te krihimete. Te mehemi, te Reo O Te Uru. Ka tia ke, ka mihi ake anō rā te ngā kautapatai. Kia koutou e ngā kaituao, e manaki pū ake nei I te tangata kua kōei a kua nōrea. E ki te ake ana I te nui, me te kaha o a koutou nei mai, wāngai manaki ata wai I te tangata. Nō rea nei rā, me ki te Reo O Te Uru me te Kupu O Te Uru. E rere ati nei kōna me I nui rauaroa kia koutou tēnā koutou. Māringa nui rā te tangata I tō koutou ware, e ware manaki, e ware e tūwera ana, kia kuku atu te tini te mano ki roto I a koutou. Ka re e waka āwea, ka re e waka wā. O te anō ka tau atu rā ko te tini o ngā wānau o te anō o te tangata ki reira ka rau manaki kia rātau e koutou. Nō reira e mai rangatira kei runga noake tēnei rā te mai o akau, tēnā rawa atu koutou, me te meri kiki me te kia koutou anō ki. O te anō ki ngā kai tuku kōrero katoa,
Mai o ngā pūrongo, kaua o tēnei wiki anake, o tia no roto ana mai ngā wiki katoa, tēnā ra mātu koutou e TVA. Koutou mai ngā tōpito katoa, o te roe o Taranaki, a o tia no Wanganui Arangitāne, me te motu. E ka a wakarongo mai ana, e ka a are mai ana. Ka noo ko tērā hei tautoko, hei pautautoko i tēnei o ngā kaupapa ara ia te reo o te uru tonu. Tēnei rā te mai o ake o mātou, o te wānau o te reo o te uru kia koutou. Anei rā te mai o o Tirpene au Brian, koe o ki te pauarai. Tēnei tonu te mai o te tio o mātou nei kai arai, ara a Thames and Pue. E re reo ki ana te mihi a tā mātou nei kai kāmara, kai tango wa kāua i a Sasha Keating. Tai no atu rā ki ngā kai pūrongo, ana koe a rā tērā, ana koe rua re kura, ana te mahemi, tai no atu rā ki te aro a Portion Pue. Ana me te atu o ngā kai mai ka mai me mātou i e te iwa a Caleb King. Mātou katoa tēnei te wānau ara o te reo o te uru. E maringa nui no mātou ki te tuku, ki te kuu atu, ki te ruku atu, ki roto i ngā roe o te au kāinga nei, Taranaki Wanganui Rangitāne, me ona ononga iwi, me ona iwi pātata. Ki te tiki mai ai ngā kōrero, ara ka wakarewangia, ara ka pua o a otia, kia ki te mai ai ko te tini ko te mano. No reira koe rā te mātou, tēnei wānau e ngātai nei, i roto i te mihi, e ngātai nei, i roto i te wakaaro nui. A me te mea nei kia no o au maru i roto i ngā rā kai mua i te aroaro. Kia no o au maru kia tiaki tātou i a tātou. No reira e kuanga ngā kaupū, no mātou ki te pāororo atu i ngā pūrongo mai o te wai ki matai mātou tai noa rā ki tēnei rangi, tēnei rā te tuku atu, tēnei rā te tuku atu, i ngā mihi pū, ana ki runga i a koutou, e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangaranga tanga maa, Mauri ora, Mauri tū, Mauri mo te ake, ki runga i a tātou katoa. Nā runga i tērā e tātou mā, ana, ka tika o ki kerere atu rā ngā me i ki te māngai pāo. Te māngai pāo tēnā koutou. Ko koutou o ki te taituara, ko koutou o ki ngā rau. E ka ai tēnei manu te kori, e ka ai tēnei manu te ruku, e ka ai tēnei manu te rere wenua me te rere ārangi. Ko au tēnei ko rauru Portion. E mihi ake nei kia koutou, taro ake nei ara a te tau ou, rua mano, rua te kau mārua, ko oki mai anō mātou. Kua toro atu anō ngā parirau a te manu nei, ki roto i ngā kōkonga katoa o ngā rohe. Nō reira, Mauri tū, Mauri ora, tēnei te mihi, tēnei te mihi, tēnei te mihi, kauake, ki runga, ki raro, ki wao, ki roto, rire au, pai maire. Ko te reo